last week waxaan ka hadlay 6 qaybood oo uu faa'iidada u leeyahay waxaan insha Allah taala maanta dul istaagi doonaa 6 qaybood oo khasaaraha uu leeyahay ama negative-ka uu leeyahay oo u xun qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisa ee u baahan yahay qofka inuu taxadar ka sameeyo aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan ka codsanayaa inaad dhamaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiiso dadka kale sidoo u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يلا وأنا السلام يا ملك استو أدوك كجوكتان لأن يرفر بدن أو صومالي وأدوك دعله هذا كله جوكتا وحيقع تصدرين عن كهلا فإذا أوليه network marketing ما دام أن كشري more than 2 decades وحنا نقضي أما أها دتك وجوك كريد بدن أما وجوك بعيد بدن last week وحنا كهلا 6 qaybood أو فإذا أوليه وحنا إن شاء الله تعالى ما أنت دول استاجد دونا 6 qaybood أو كسارها أوليه أما negative كأوليه oo u xun qofka adduunkiisa iyo aakhiradiisa ee u baahan yahay qofka inuu taxadar ka sameeyo yes network marketing hore uga soo hadlay ma ahan inuu wada xun yahay waxa waliba example ku soo qaatay biyaha barta aad ka taagan tahay bay ku xiran tahay nooca yihiin ida dacba taagan tahay ama xareed ba taagan tahay business kastana saas waay waxaad marka u baahan tahay inaanan brush marinin oo aanan dhihin dhamaantood waa xun yahay laakiin aan ogsoonahay muxuu ku xun yahay maadaama aanan ku jirin maadaama aanan ahayn upline kaaga maadaama aanan ka benefit garaynaynin waxaan rabaa inaad advice-kayga u qaadato inay adigu dani kuugu jirto waxaan rabaa marka 6 waxyaalood inaan soo koobo number 1 negative-ka network marketing waa marka aad raadiso people oo aadan product raadinin maxay tahay macnaheedu waa marka recruitment-ga aad lacag ka sameynayso laakiin product-ga aad lacag ka sameynin macnaheedu waxa weeye 10 qof oo dadkaaga ahaad keentay ehelkaaga ah oo $1 ama $500 ama $100 lagu saxiixayo saxiixaas manigaana waxa laga siiyay 30% ama 10% inteeda kalena ka baniga qaatay haddii network marketing-ka aad ku jirto lacagta lagu saxiixayo faa'iido laga helayo it's not a good thing macnaheedu waxa weeye you always look for head count waxaad raadinaysaa madax not only inaad raadinayso the sad parts dadka aad keentayna waxay raadinayaan inay madax raadiyaan haddaba waxaa dhacaysa in lacag laga raadiyo dadka aad keentay dadkuna uu noqdo ari jar ah ama ari la tirinayo laakiin it should be number 1 waxa laga raadinayo lacagta in laga helo product-ga saan hore uga soo sheekeeyay iyo benefit-ka ay leedahay haddaad hore u fiirsatay number 1 inay saastay number 2 income-ka laga helayo inaadan been ka sheegin in badan dadku siday qofka u sponsoraan waxa laga sameeyaa been fara badan oo 4,000 5,000 5,500 baad helaysaa and that is a lie waxaad u baahan tahay inaad qofka u sheegto this is a small process oo aan ahayn quick reach cheegeygii ugu horreeyay oo aan ka sameeyay I think I still have the copy was $7.90 lacagta aan geliyay bisheedii ugu horreysana it was more than $1,500 in ka badan ama ha ahaato tools aan gatay oo wax ku baranay ama seminars aan tagay ama product aan gatay imagine 1,500 waxaad gelisay ama $1 waxaad gelisay oo $7 aad ka heshay laakiin uma khasaarin maxaa yeelay waxaan fahansanaa in business kasto oo la bilaabo dhaqaale badan laga sameeyo laakiin perspective-ka ama qofka waa inaanan income-ka aadan been uga sheegin ee income-ka run uga sheegin poor products inaadan product qofka aad ka gadaysa aysan bad quality ahayn inaysan product-gu ahayn wax la macjaleeyay oo loogu talagalay in qofka lacag looga sameeyo oo product been laga gado oo fake laga gado laakiin product-gu ay tahay quality ama si fiican product wala still I use more than 20 years product aan isticmaali jiray in today anon business-ka ku jirin on active ahayn do you know why I isticmaalo because waa product ama u fiican oo aniga ii wanaagsan number 3 waa inay product-gu saastahay number 4 waa in ay product-gu aysan ahayn overpriced market-ka waa inaad product-ga ka fiirin karto product-ga aad dadka ka gadayso market-ka ma ka price ma la mid tahay mise way ka raqiisan tahay haddii product-ga aad gadaysa ay more money tahay oo waxa aad ku gadaysa hadalkaaga iyo skills-kaaga ay tahay waxaad qaadanaysaa more money on market-ka olin waxaana laga yaabaa inaysan kuu sii shaqaynin ama aadan helin tan ashanaad oo ugu khatarsan waxa weeye for you inaad dadka bad advice siiso ama advice xun aad siiso ama aad noqoto mentor xun ama upline xun aad noqoto ama aad hesho upline xun ama mentor xun waxay dhahaan network marketing inta ugu badan waxaa la yiraahdaa waa cult baa la cult
waxaa cultiga keena ama cultiga sameeya maybe inuusan company-ga u ahayn inaad adigu tahay upline xun oo systemka aad haysato ama nooca aad rabto dadka inaad u training garayso ay tahay dictatorship ama nooca aad rabto inay dadku adiga kuu sujuudaan ama aad adigu ku jirto system noocaas oo kale ah taasoo keenta inta ugu badan qofku in uusan potentialkiisa ka korin ama uusan ka kobcin especially marka laga yaabo qofkii ku keenay businesska inaad dhaafto oo uusan rabin inaad dhaafto waxay oran jireen culimadii hore ama dadkii hore cilmiga yaqaanay inta uu yaqaanay in ka badan dadka ma bari jirin si ay dadku mar walba ugu baahdaan waxaana ka jira waxyaabo fara badan oo noocaas oo kale ah qofka laga rabo inuusan dadka lugta ka reebin oo aadan bad advice ama talo xun aadan qofka siinin ama adiga aan talo xun lagu siin see iskaga ilaalin kartaa upline-kaaga inuusan talo xun ku siinin maadaama uu ka benefit garaynayo ama uu dan ka helayo adiga successkaaga saddex waxyaalood number 1 inaad ogsoon tahay what's your upline goal muxuu yahay qofka businesska ku daray goal ku leeyahay waana inta indhaha ka fiirin kartaa dhahdo aniga haddaan rabo inaan qof business ku daro waa inaan ogsoonahay qofkan businesska aan ku daray danta aan ka leeyahay iyo danta uu leeyahay inuu ismaaj gareeyo explain gareeyo number 1 danta aad leedahay number 2 maxaan kaga qayb qaadan karaa danta aad leedahay aniga oo aan dantayda duminin ama aanan noqonin qof dantiisa iyo mustaqbalkiisa iyo creditkiisa ku ciyaaray aniga oo noqon number 3 maxay tahay benefitka igu jira oo ay teamka iyo dadka ay keenaan aan ka heli doono midka ugu qatarsan waa qofka oo bad advice la siiyo oo qofka uu businesska ku daray uu bad advice siiyo tan ugu dambaysa maadaama aan muslim nahay waxa aad gadayso iyo meesha aad ku gadayso iyo circle-ka lagu gadaayo inay xalaal tahay oo aad dhammaantood diin ahaan iskaga fiiriso aniga oo ku jira network marketing fiican ba still wuxuu u ekaa habeenada qaarkood in la aadayo club in la aadayo there will be loud music there will be dancing there will be all those things waa inaad ogsoon tahay that's not the part of the business that's the part of the entertainmentiga waa inaad dhihi karto aniga diinteyda ima ogola akhlaaqdeeda ima ogola especially dadka yaryarka oo 19-20 years jira oo qurbaha ku korayo oo network marketingka lagu daraayo oo habeenka fridayda oo kale clubka la samaynayo waa inaad dhihi karto waa listen anaga waxaan xaq uma lihin waxaan maaragtay wax noo fiican maaha diinteena ma ee aadan gabdhaha ay dadka yararka aysan noqonin dadka clubka ka tunta oo ay normal u noqoto gabar yar oo islaama inay la tumato ama ay samayso fan qof aanan u haboonayn ama aan wanaagsaneyn ama product aan xalaal ahayn aad ka gado usually waxay samayn jireen network marketingka aan ku jiro waxaan kulmi jirnay dadkeena muslimka ah waqti gooni ah oo la iska advice gareeyo waxyaabaha xun iyo waxa wanaagsan laakiin waa inaad ogsoon tahay dhaqaale kastaay waa inuu leeyahay guidelines oo ku xiran moralityga iyo diintaada oo wax kasto oo wax samayn kara aad samaynayso inta network marketing ku jira yes dhalinyaro Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo keenay laga yaabaa inay music dheeleen I never in my entire life played music I never in entire life my song why because I know inaysan akhlaaqdeeda iyo diinteeda u fiicnayn waa inaad ogsoon tahay waay John on business ku wada jirno ama Kati on business ku jirno oo laga yaabaa inay diin kala aaminsan tahay ama uu qofkan diin kala aaminsan yahay inaanan isku dan ahayn when it comes to the diinta laakiin aan leeyahay aniga principles gooni ah aan u baahnahay principleska iyo diinteedu inay ka duwan tahay qofkan laakiin competitionka iyo goalka aan ku wada jirno maturity-ga inaan isku meel u socono aan muhiimadda ugu weyn haddaan lixda waxyaalood soo koobo waa inaad kala ogsoon tahay inaadan dad raadinin in product gadayso waa inaadan income-ka been ka sheegin waa inay productigu quality leedahay waa inay productigu offer price aysan suuqa ka ahayn waa inaadan bad advice dadka siinaynin waa inay xalaal tahay oo xalaashu aad meelo badan ka fiiriso oo aad ka eegto si uu businesska kugu shaqeeyo laakiin overall haddii negative-ka laga saaro waa business dadka dhalinyarada ah bari karaan ama bari kara waxyaabo aad u fara badan oo uu guul ka gaari karo